Vaseketeri va IFP va tlangela vutomi bya Prince Mangosuthu Buthelezi eka vona KwaZulu-Natal ni le Gauteng. Xitereko xa vatirhi eka masipala wa Tshwane xi tele hi madzolonga ni ku onhiwa ka nhundzu. Kasi ka mitlangu, Simona Halep wa le Romania a yirisiwe ka ntlangu wa tennis hi swihehlo swa swidzidziharisi. Maka hina nkarhi nakambe lama Mahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga. Ri perile. Huvo ya machudeni SRC University ya Venda eThohoyandou va yimise xitereko. Machudeni va tereke hikuva nga hasahasa kusukela hi Musumbhuluko. Tolo ku yiswe mimovha yimbirhi ya maphorisa. Swin'wana swa swikoso swa vona i ku mali ya NSFAS yi nghena eka akhawunti ta vona ta le bangi. Va koxa no nyikiwa data. Kururile eYunivhesiti ya le Venda endzhaku ka masiku mambirhi ya migingiriko ya madzolonga yo kombisa ku vilela kusuka eka huvo ya machudeni. Hi nkarhi wa xitereke mimovha yimbirhi ya maphorisa yi yisiwile no onhiwa. Huvo ya machudeni va nyika yunivhesiti 48 wa tiawara ku tirha tinhlamulo eka swikoxo swa vona. Xin'wana xa swikoxo swa machudeni hi ku herisa ku yirisiwa ka president wa vona. Lexi nga kwatisa vana va xikolo la yunivhesiti leyiwani i ku ri management ya yunivhesiti leyiwani a yi tekeli vana va xikolo nhlokweni. Hi May this year ku vi na strike la vana va xikolo a va hlundzukile swinene ku timhaka ta vona loko attendiweni, and then management ya university yi vi yi hemba ka swilo swo tala ku tsana ti-issue ta ti-degree certificates, ka ti-issue ta ti-Wi-Fi because students a va na ti-Wi-Fi, ti-issue ta ti-residences which are not in order. Those are some of the issues. Ku ya hi murhangeri wa machudeni, president wa vona u yirisiwe endzhaku ka ku rhangela xitereke xa n'hweti ya Mudyaxihi na n'waka. Ndi nga zwi sumbedzisa uri naho hu uri musi machudeni vha tshi thoma u gwaraba lu siho mulayoni nga Musumbulo a hu navho zwiṅwe zweraru zwi ṱanganedza riṋe sa management wa university. Fhedziha mulovha nga Ḽavhuvhili nga dzi 12 dza September 2023 ro ṱangana na machudeni ra ṱanganedza memorandum wa zwilo za machudeni une kha hoyo memorandum vhunzhi ha zwithu zwo ṅwaliwaho ndi zwithu zwe zwa zwi kha memorandum we ra u ṱanganedza nga tshiṱereke tsha May, zwine vhunzhi hazwo raro no zwi fhindula. Fhedziha zwine muthu anga sumbedzisa ndi zwa uri kha zwililo zwa machudeni zwiṅwe zwa hone ndi zwithu zwine zwa ṱoḓa u dzula zwi tshi khou shumiwa. Ndzawulo ya dyondzo ya le henhla veri va ha yimile xiviko kusuka eyunivhesiti mayelana na xitereke. N'wansati wa 50 malembe u tivone nandzu wo tlhakisa ricece eMelo Mpumalanga. Va vonile Lusinga u guwe 5 malembe ekhotsweni. U tlhakise thulisiwe hi siku leri nga tswariwa hi rona a n'wi kurisa. Lusinga u hlangane na mhani wa n'wana a kana xanisaka na n'wana endleleni yo muka ekaya kutani a kombela ku n'wi pfuna. U vuya nyamalana na n'wana. Hambileswi mutwisiwa ku vava nga gweviwa, ndyangu wa ka Maxilwana wu vule leswaku a va enerisiwi xigwevo lexi a nga nyikiwa xona. Bawinile Lusinga wa 52 wa malembe hi vukhale u gweviwile 5 wa malembe ekhotsweni endzhaku voniwa nandzu hi khoto ya eMelo. Lusinga u voniwile nandzu wa ku tlhakisa endzhaku yiva n'wana endzhaku ka tiawara a velekiwile 22 wa malembe lama nga hundza. Mana wa Thulisile wa ngati a nga vanga na nkateko wo vona siku leri tanihi leswi a nga hundza emisaveni vhiki leri nga hundza. Lesigwebo siyasikhalisa lesi. Sincane kakhulu. Into bokumele ukuthi bayenze bamane bamiyekela ahlale ngaphandle. Okokuqala umama labantwana ushonile. Nalabantwana nabo ngesimnyama endlini bantwana bafuna ukudla. Kodwa yilapho lo mama usezohlala 10 years ejele. Usezohlala 10 months ejele aphinde aphume. Ngabe bavele bamiyekela. Bawinile Lusinga ari na 30 wa malembe loko a tlhakisa Thulisile. Thulisile u byele khoto leswaku hambileswi Lusinga a nga n'wi yiva u n'wi kurisile kahle. Hi ku ya hi swiviko kusuka eka ti-social worker va boxe leswaku mana wa Thulisile wa ngati u ringetile ku teka vutomi bya yena ko hlaya hikwalaho ka mhangu liya. Ndyangu wa ka Maxilwana va na makungu ya ku endla appeal ehenhla ka xigwevo lexiya. Nhlamulo Mabasa wa mahungu ya SABC eMelo Mpumalanga. Ntirho tsundzuka mufi Prince Mangosuthu Buthelezi wu karhi ku ya mahlweni eUlondi eKwaZulu-Natal. Swirho swa mavandla politiki
va hlengetane ku ya tsundzuka musunguri wa vandla ra Inkatha loyi a nga lova vhiki leri nga hela a ri na 95 wa malembe. U ta lahliwa hi ndlela yo hlawuleka hi mfumo hi Mugqivela kwale ka vona eLundi erivaleni ra mitlangu leri nga thyiwa vito ra yena ra Prince Mangosuthu Buthelezi. The loss of Prince Buthelezi has left a gaping vacuum in the IFP, in the Zulu Kingdom, and in the South African political landscape. Most, if not all, of us here today have never have to live in a world without Usheng. I believe that while he left the world a better place, there is still much work we can continue with in his name in order to honor his life, his sacrifices, and his legacy. Never be shaken by opportunists, hypocrites who want to educate us about our own history and the leadership that stabilized this country into a politically peaceful environment. We are here to memorialize a man of peace. We are here to memorialize a person that built peace. And peace is not the language of cowards. Peace is not the language of opportunists. Don't be listening to people who want to tell us about collaborators. We're not scared of them. We know the true collaborators who are still collaborating to this day to deny our people the land, to deny our people banks, to deny our people economic freedom in our lifetime. Swirho swa komiti ya xiphorisa ePalamende va lava ku tiva leswaku hikokwalaho ka yini maphorisa va hlwela ku basisa kahle matirhiselo ya matlulu ya nene loko va lawula ntshungu wa kombisa ku vilela. Leswi ta endzhaku ko dlawa ka vatirhi va le mugodini eMarikana 11 wa malembe lama nga hundza. Vafambisi va maphorisa a va ri Palamende ku ya vika mayelana hi laha va nga fika kona mayelana no veka milawu le xiphoriseni yo balesela hi matlulu yo dlaya. Ku tlula 10 ra malembe lawa nga hundza, 24 wa vatirhi va le mugodini va dlawe hi maphorisa hi nkarhi wa xitereka emayinini wa Lonmin exifundzeninkulu xa Northwest. Ku ve ku simekiwa khomixini ya Marikana leyi endlaka swibumabumelo eka mafambiselo ya xiphorisa ya ntshungu. Xiviko xa khomixini lexi langutisaka timhaka ta matirhiselo ya matimba lexi nga pasiwa hi lembe ra 2018 xi nyikiwe maphorisa hi lembe ra 2021. Use of force, while there have been national instructions, the standard operating procedure has not been finalized, and we need to get a reasonable explanation as to why it should take so long for a standard operating procedure to be issued, given the fact that there have already been 2 national instructions. SABC va ri ku na nawu wa tiko mafambiselo ya ntshungu lowu nga simekiwa hi holobye wa maphorisa. Nawu lowu wu katsa swiletelo leswi swin'wana swa swona swi nga sungula ku tirha. There has been national instruction that contain details, Honorable Chair, as to what needs to happen. But what we then realized that we need to simplify the national instruction. That's where the matter of the SOP came into being, to say, let's develop maybe a further SOP that simplifies the national instruction. Masimula u vula leswaku hambileswi mafambiselo ya ntshungu ku nga mhaka leyi tirhisaka matimba, ku ni vuxaka exikarhi ka swiyenge swo lawula ntshungu leswi nga riki na vatirhi vo ringanela ni matirhiselo ya matimba. You need numbers to do it. Otherwise, you'll have problem on the use of force, because the less the numbers, the more sometimes force that might be used might not be proportional. Masimula u vula leswaku hambileswi ku nga ngetero maphorisa lama lawulaka ntshungu, xiyenge a xi na maphorisa yo ringanela. U tlhela a ku hungutiwa ka mpimanyeto eka ndzawulo swi sivela ku ngeteriwa ka maphorisa eka xiyenge lexi. Masimula u ri SABC ya karhi ya burisana na hofisi ya nkwama wa tiko, kambe u tlhela a ku swiyenge swo hlaya swi ta khumbeka hi ku hungutiwa ka mali leswi nga ta sinisa SABC ku na yona yo hunguta vatirhi va xiyenge xo lawula ntshungu.
Malang te Mahungu eka SABC kasi tlhelelang ta hungu ra kutsundzuka musunguri wa vandla ra IFP mufi Prince Mangosuthu Buthelezi. Tindhuna ti hostel eSoweto na vona va hlengeletane ka ntirho wo tsundzuka musunguri loyi wa vandla ra IFP. Buthelezi loyi a ri holobye nkulu wa vuhosi bya KwaZulu eKwaZulu-Natal u hlamuseriwe tani hi murhangeri loyi a kondletela ku rhula etihostel. Tindhuna va ri Xenge u hoxe voko swinene na ku aka rixaka ra KwaZulu. Tinsimu to dzunisa a ti ninginisa switarata swa hostel ya Mansfield eSoweto. Leswi ta endzhaku ka loko vaaki ni tindhuna to hundza 30 ti hlengeletanile ni ku fambafamba ehostela. A va endla leswi ku kombisa ku khunguvanyeka hi ku hundza emisaveni ka Prince Mangosuthu Buthelezi. Varhangeri lava va ndhavuko va vula leswaku va tshoveke timbilu. Kwenzela undunankulu ukuthi akwazi ukuthi angabandlulele umuntu kuleli zosiphela kulona. Njenganathi silekilayo yasemzimkhulu uShengo besithatha njenganabantu asihlanganise sibe into eyodwa sikwazi nokuhloniphana njengoba engasekho nje kezo zibhlungu kakhulu isizwe sonke siyakhala. Inkinga ke sibhekana nayo kakhulu eyokuthi asikwazi ukuthi sikwazi ukuthola imoto siyofinyelela lapho kubekwa khona ithambo lomntwana noma ke ithambo ke esilaziyo njengokanduna nkulu wesizwe ngenxa yokuthi onsumbulwana asinabo singenxa yokuthi ke akukho lapho esithola khona amasente. Buthelezi u vuriwile munhu loyi a nga tisa kurhula emakumu ka ku halaka ka ngati loko ku nga humelela hi malembe ya 1980 ku fika 1990. Kwaba khona ikhathe eyiningi lapha okwaba ngazathi akhambi kahle kodwa njengathi ikakhulukazi mina ngifikela ngo-1982 akaze lapha ngikhumbula lapho ukuthiwa umntwana waphinda ngene wakwafika kwelethi side wafika wathi hambani niyokwenza okuthile. Siyazazi neziga eyisehlele sihamba ngey'timela. Sweswi va kombela leswaku mfumo wu va nyika swo famba swa ku ya enkosini. Xikombelo lexi va xi tisa hikokwalaho ka ku a va kumi miholo eka ntirho wa vona wa ku fambisa hostela tanihi varhangeri. Inflation ya swakudya yi tama ya ri ehenhla hambileswi nxavo wa swakudya ngopfungopfu emapurasini wu nga ya ehansi. Vaaki va harhela hi minxavo ya swakudya swa siku na siku ku fana na mafurha yo sweka, mugayo hambi ku ri xinkwa. Eka xipiko xa yona, Competition Commission yi ri yi karhi ku lavisisa minxavo ya swakudya swa nkoka na swin'wana swivangelo leswi tlakusaka inflation ya swakudya. Commission ya mphikizano yi vula leswaku inflation ya swakudya yi tlhandluke kambirhi ehenhla ka inflation ya swilo hinkwaswo. Va vula leswaku hikokwalaho ka matlhandlukelo yo hatlisa ni machikelo yo nonoka ya minxavo leswi swi tisa ntshikelelo ehenhla ka vaxavi. The Commission has observed that whilst overall inflation has come down, food inflation remains at nearly twice the inflation rate for all goods and services. Since the advent of COVID-19, the Commission has been actively monitoring essential food prices and investigating factors driving food inflation. This ensures that there's transparency regarding the profit margins set by producers and retailers of these products. Swiviko swi vula leswaku ku timiwa ka gezi swi onha swinene eka bindzu ra swakudya. Leswi swi vanga hi loko va lava tindlela tin'wana ta ku kuma gezi hi nkarhi wa load shedding. Swikoxo leswi swi vanga ntlhandluko eka nxavo wa swakudya. Kambe vaativi va ikhonomi hi tlhelo ra minxavo va vula leswaku xiyenge lexi xi toloverile hi ta nkayivelo wa gezi naswona eka kotara leyi taka a ka ha fanelanga ku va ni swikombiso swa leswaku nkayivelo wa gezi wu tikisela nxavo wa swakudya. So there are signs that we will see food inflation starting to go down. So over the past 2 months or so, we've actually seen in terms of the CPI basket that food inflation is decelerating. So that just means prices are continuing to increase but at a slower rate. And that will hopefully continue in the second half of the year. We are also a little bit more accustomed to having to supplement the energy issues. So we shouldn't see more of an electricity or power issue impact on food prices. Inflation ya swakudya yi ehenhla hi 14.40% lembe hi lembe hi Nyenyankulu. Ku nga inflation ya le henhla swinene kusuka eka Nyenyenyani hi lembe ra 2009. Nxavo wa swakudya ni swona swo kala xihoko a wu ri ka 9.9% lowu a wu ri ehansi ka 11% hi Khotavuxika.
Inflation ya swixavisiwa yi ye ehansi hi 4.7 wa tiphesente lembe hi lembe hi Mawuwana, kusuka eka 5.4 wa tiphesente hi Khotavuxika. Kasi langutile leswaku timakete ti pfale njhani namuntlha eka Johannesburg Securities Exchange. Malong te Mahungu eka SABC. Vatirhi vambirhi va masipala wa Tshwane va yisiwe exibedhlele endzhaku ko hlaseriwa no yisiwa ka tilori timbirhi ta masipala. Masipala wu ri leswi swi fambelana na xitereko lexi nga riki nawini xa vatirhi va masipala. Kasi le tlhelo mavandla politiki eTshwane va koxa leswaku masipala wu tlakusa miholo ya vatirhi. Tanihi leswi masipala wa Tshwane wu alaka ku tlakusa miholo, swi endle leswaku ku va na mihlaselo yin'wana ehenhleni ka switirhisiwa swa nkoka swa masipala. Leswi swi landzela ku hisiwa ka tilori ta malakatsa mavhiki yambirhi lawa nga hundza, sweswi se ku hisiwe tilori ta ntsevu kusukela n'hweti leyi nga hundza. As the city of Tshwane and as the DA caucus, we're requesting that SABC urgently get involved inside this issue. It's very clear that this is not a labor dispute. This is organized crime. Endzhaku ko va mihlengeletano yo hlaya varhangeri kavanyetiwe hi madzolonga, sweswi va endle nhlengeletano wa online hi ku lava ku papalata madzolonga. Swirilo swa vatirhi hi swona a swi ri ehenhla eka mbulavulo wa nhlengeletano. Mavandla yo hlaya tipolitiki va kombele varhangeri leswaku va xixima mbuyelo wa huvo ya miburisano no hakela vatirhi ku nga se onhiwa switirhisiwa swo hlaya swa nkoka eka masipala. We're going to close this town as long as the mayor is arrogant. We are going to continue on protesting and using the constitution to protest. And I hope that they will come back to their senses and make sure that the workers are prioritized. These workers of Tshwane, what have they done to ask for the increase that is due to them? They must be treated as if they are an apartheid arrangement. That there's a 3-year agreement that should be honored. And there is the issue that there's no money. We believe that it's a ploy for DA-led government to try and stabilize its own finances. Because workers are a priority. They are your first point of contact in making sure that you deliver services. The mayor must come together and let's reach a political settlement. First and foremost, to put our residents in the front. Because if we don't do that, it can be catastrophic. Nhlangano lowu yimelaka varindzi va ri swirho swa vona a swi hakeriwanga ku ringana tin'hweti tinharhu, laha ku tlula magidi ya vona ku nga lava rindzaka switirhisiwa swa masipala endzhaku ka xitereko no va nga holi. Switirhisiwa swo hlaya swa masipala swi sele swi nga ha ri na wo swi tlhogomela, laha swi olovaka no va vanhu va swi teka kumbe ku swi onha. They are guarding the property of Tshwane municipality. When we talk about the property, we talk about the substations, we talk about the libraries, halls, stadiums, and then it's almost 3 months now. We're approaching now 3 months, month end of September, for members not being paid their salaries. Loko swa ha ri tano, masipala wu le hansi ka ntshikelelo lowukulu tanihi leswi va nga ehansi ka nxungeto kusuka eka vatirhi lava koxaka ku tlakuseriwa muholo. Ikhensa kuva mlangutiseni ripereni. riperile a langutisile leswaku maxelana namuntlha ya hi khomele yini ku ta khanonseriwa mapapa loko hi langutisa kona kwalaha Limpopo, ku ta khanonseriwa mpfula yo vevuka kona kwalaha ka 30 wa tiphesente kona kwalaha Giyani, ku ta khanonseriwa mpfula leyi nga ta yi kha ya mahlweni ku ya fika na kona kwalaha tindhawini tin'wana to kona kwalaha Gauteng, ku ta khanonseriwa maxelo ya ku kufumelela nyana ku ri na moya leyi nga ta va yi ri kona, ku ta khanonseriwa moya wo titimela lowu nga ta kha wu ta loko hi langutisa kona kwalaha Western Cape laha ku nga ta khanonseriwa na mpfula eka siku ra mindzuku 60 wa tiphesente kona kwalaha Western Cape laha Cape Town yi nga ta yi kha yi nghenelele swinene ngopfu hi mpfula, kambe tindhawu tin'wana loko hi langutisa kona kwalaha Limpopo ku ta khanonseriwa
va ku ri na mapapa ku fika kona kwala KwaZulu-Natal loko ta khanonisiwa mapapa eka siku ra mindzuku kona ku ta khanonisiwa na moya lowu nga ta wu kha ya mahlweni loko hi kusuka kona kwala Gqeberha ku fika kona kwala KwaZulu-Natal lowu nga ta khanonisiwini eka siku emadyambu ya namuntlha kambe na tindhawu tin'wana eka siku ra mindzuku ku ta khanonisiwa rintshwa loko hi langutise kona kwala Appington xikan'we na kona kwala va Free State tindhawu tin'wana ta kona kwala Western Cape na kona kwala a Eastern Cape leyi nga ta kha ya mahlweni eka siku ra mindzuku kona eGauteng xifundza xa Gauteng xi ta kha xi langutisa maxelo ya le hansi ku ta khanonisiwa maxelo yo kufumela loko hi langutisa kona kwala Johannesburg xikan'we na kona kwala Pitori Bronkhorstspruit na yona ta kha langutisa maxelo yo kufumela kona kwala ka 22 wa ti-degree kambe xifundzeninkulu xa le Limpopo maxelo ta kha langutisa ku hisa loko hi langutisa kona kwala Lephalale xikan'we na kona kwala Thabazimbi ku ta kha langutisa maxelo yo hisa nakambe loko hi langutisa kona kwala Giyani ka Maphata kona kwala ka Dzumeri ku ta kha langutisa maxelo yo hisa xikan'we na kona kwala Thohoyandou xikan'we na kona kwala Phalabura Bakersfort maxelo ta kha langutisa ku hisa kona kwala ka 26 wa ti-degree kambe xifundzeninkulu xa le Mpumalanga ku ta kha langutisa maxelo yo saseka na kona ku ta kha kufumela loko hi langutisa Secunda ta kha langutisa ku hisa xikan'we na kona kwala a Standerton Middleburg ta kha langutisa maxelo yo kufumela nyana kona kwala ka 22 kambe ku hisa swinene loko hi langutisa kona kwala Skukuza leyi nga ta kha langutisa kona kwala ka 33 kambe Mbombela ta kha langutisa maxelo yo kufumela kona kwala ka 24 kambe KwaZulu-Natal maxelo ta kha langutisa ku hisa loko hi langutisa kona kwala Ulundi xikan'we na kona kwala Richards Bay Durban ta kha langutisa maxelo yo hisa xikan'we na kona kwala Pietermaritzburg leyi nga ta kha langutisa kona kwala ka 31 wa ti-degree Kokstad na yona ta kha langutisa maxelo yo hisa kona kwala ka 26 kona Eastern Cape maxelo ta kha langutisa ku va ehansi loko hi langutisa kona kwala Willomo xikan'we na kona kwala va Gqeberha ku ri na maxelo yo hisa nyana loko hi langutisa kona kwala Mthatha leyi nga ta kha langutisa kona kwala ka 26 wa ti-degree Makhanda ta kha langutisa maxelo ya le hansi xikan'we na kona kwala Komani maxelo ta kha langutisa ku kufumela kona kwala ka 27 wa ti-degree kambe a kona Western Cape maxelo ta kha langutisa ku titimela loko hi langutisa kona kwala Cape Town Hermanus xikan'we na kona kwala a Cape Agulhas la nga ta ku nghenelele moya wo titimela na mpfula leyi nga ta va yi ri kona kambe Mossel Bay na yona maxelo ta kha langutisa ku titimela eka siku ra mindzuku exifundzenkulu xa le Northern Cape laha ku ta kha khanonisiwa maxelo le hansi swinene ku ta kha ku titimela loko hi langutisa kona kwala Sutherland Calvinia xikan'we na kona kwala Springbok kambe Appington ta kha khanonisiwa maxelo yo hisa xikan'we na kona kwala Kuruman ta kha khanonisiwa ku hisa kona kwala ka 27 Free State ta kha khanonisiwa maxelo yo hisa loko hi langutisa kona kwala va Frankfurt na kona kwala Bethlehem ta kha khanonisiwa maxelo yo kufumela kambe a Northwest maxelo ta kha khanonisiwa ku kufumela loko hi langutisa kona kwala va Tosca ku ta kha khanonisiwa ku hisa xikan'we na kona kwala va Vryburg Taung ta kha khanonisiwa ku hisa na yona kambe Potchefstroom na kona kwala va Rustenburg hi swona swi hi mi khomele swona eka maxelo riperile